The program is Positive Talk, and this week we are continuing with the real life experiences of adolescents living with HIV. I still have the same guests that I had last week. That's Mnyaradzi, Charmaine, and Kuda. And last week we heard from them the challenges that they do face, the journey that they have walked in terms of dating in relationships. And this week, we want to zero in on one issue that they sort of scratched on the surface, the issue of disclosure. We mainly want to find out when they're in these relationships, how do they disclose? And at what point do they get to disclose? Ladies, gentlemen, welcome to Positive Talk again. Yes, I want to start off with Charmaine, honoring the ladies. We want to hear your experience, Charmaine, more on the disclosure in a relationship aspect. Last week you shared with us that you are in a relationship with somebody who's actually HIV negative. We want to hear at what point did you disclose to him? Okay, I can't say like on what point, but because like it differs and it depends, because like a disclosure is a process thing to do, you know. Some they may take it easy, and some they say they won't disclose, because disclose it is a very difficult thing to do. As for me, like I managed to disclose when we were dating about, we have 1.5 years, you see, because like at first I need to start my partner, so that like Munu akaita say, so that like if I disclose my status to him, he will manage to accept me or he won't. So others they disclose whether akana anyengwa ipapo abvumanda like ndokuda, and then mongono it's better ndimudze ipapo so that so like it depends nenguva, because like others they say kuti akana ndakuda kurorwa ndo disclose my status. So like I think disclosure, it only depends with the person. Could like panning akona kuti ari ready could disclose status yake iyi ndo paanokwanisa kuzotaura, because others my mom also pina marriage asata to disclose the status yake kupartner yake, because anenge achitya. Challenge inofeswa nevasikana pakudisclose ndeipi? Or like my challenges are no face and like normal if you disclose mkomana chafa kuramba and then like normal angarum same area rono garero and ask also believe kuti vakomana vanutaurana everything and then like kana what disclose wamuza your status achatanga achiudzochi other guys kuti uko ndakabva neko and msatombonyepiro musikana ichi ari HIV ari muzvezve vanotaura ma different stories, and then like as for you msikana uchakwanisa kuona chimwe mukomana in that area, because anenge akutoziva chiyo status waungofamba uchingotaurwa pese pawafamba unenge uchingodedzwa with different names. So like ndo zvimwe zvinhu zvinozopusha vasikana kuti vasa disclose their statuses, because vanenge vachitya the outcomes. And also like even vasikana ndichitarisa like some of the challenges like anosangana nevanhu vatinoshanda navo my other peers, like normally kana utomboti warorwa and then like mukomana wako akubvuma accept the way you are, iye comes panyaya kuzoudza like ana amwene or even ana atete and they won't accept like imawirana, and then pakuti azoudza vamwe avamwani vati it's better kuti usiye, because iwo mukomana wako ataudza here family yake kuti musikana wangu amuri kufarira uyu ari HIV positive? Ainina akataiwa it's better timbosiya tiri two chete, because like unless kana tazororana and then I'll find a way to deal with it. So adazotovaudza matororana ndo zvakangimuudzirwa akandoti for now chii ndizvedu tiri two, because like vamwe vanenge vachitya izvozvo the outcomes inosobva kumarelatives, because vamwe they won't accept the way yatinenge tiri, vanenge vachiti like iwo mwana wangu uri negative, so I need you to date a negative girl, because like andakuzvara uri HIV positive iwo, so like waodondigera zvinhu zvakadai so pamusha pangu, you know. So iwewe ndiri kutarisa Charmaine as Charmaine, would you say une fear yekuti paachazodecide kuti ndakudisclose kuhama dzake, say like even marorwa vari kukufarira vaya, kuti unofunga kuti vanogona kuzotanga kukuvenga or panogona kutoti relationship yacho inogona kuzofoswa kuti iende? Une fear iyoyo here? As for me, inaya andisisina the fear, because like through the Zvandiri, the support that I get from the ndo like one year ndikwanisa kutaura zvandiri panapa ndidika to the public, and also like kuti ndingati ndine fear, I don't think, because I'm ready and ndakasangana nezvakawanda, and then ndogara ndisangana nezvakawanda, and ndogara ndichingoudzwawo ndichipuwa that support from Zvandiri, and also like even kusangana kuma-youth group kwatinoita chingoita madiscussion akasiyana-siyana nevati kure ma-youth aya, and tinenge tichingodzidzisanawo zvakawanda, so handingati ndine fear chekuti like even vakazoudzwawo or other ndingatovadzidzisawo more like vanofanira kutitambirawo sei, and then like
kutovadzidzisawo infact. Munyaradzi ndakuuya kwauri iwewo patakataura newe last week wakambotudza kuti wakamboedza kudanana nevanga vari HIV negative zvikabondera pekuti munhu anenge aziva. Toda kuti tifambise rwendo rwako irworwo rwokuti disclosure iyoyo marelationships yakakubata sei iwewe your real life experience? Alright, zvakaitika ndezvekuti pekutanga ndakanga ndisati ndave neruzivo rwekuti ndinganyatsodisclose sei kune mumwe wangu, ndingamuudza sei kuti ndo mamiriro andakaita I'm living HIV positively. Kusvika pakuti dzimwe dzenguva ndaingoti ndichidana nemusikana, masvika panguva yekuti musikana akuratidza kuti anenge akunyatsokuda, ndobva ndachinotriga ndichimudisclosere. Ndaidisclosa ndisati ndave neknowledge yekunzwisa kuti ndinofamba sei nazvo, asi tichitaurirana pakuti kuburikidza nesupport yandakazowana from Zvandiri ndakadzidziswa kunzi kumayouth kwatinosangana ndinodisclosa sei. Unodisclosa sei? Right, sekumbotaurwa kwaitwa nemumwe wangu Shamaine pakuti unotanga wamboridha mumwe wako handiti haungomhanye kuti utaure kuti ndichingonzi ndadana naye ini nangu handida mudiwa but ndiri HIV positive. Dzimwe dzenguva unenge wamhanya pamberi, asi ukatanga wambonyatsokuridha mumwe wako kuti ndikange ndamuudza panguva yakadai so anonditambira sei, ndikange ndamuudza nenzira yakadai so anozozvitora sei, nekuti kuti ninzi ndamuudza kuti ndiri HIV positive it means zvichatora kunetsa kwakanyanya, nekuti inini ndiri mukomana ndichatorwa ndoendeswa kwatinoti kuma introductions. Vabereki vake vemusikana vachada kunzwisisa kuti ndakamira sei, vakaziva kuti ndiri HIV positive vachatanga kumuudza kuti aiwa regedza handiti. Asi ndikange ndanyatsoridha mumwe wangu kuti ndione kuti iye andinzwisisa anditambira zvakadii, zvinoreva kuti iye achakwanisa kunondimirira kune vamwe vake, kune vabereki. Did it pain you to be rejected after what disclosure? Ipapo hatidi kunyepa, zvinhu zvekuti zvakatombobvisa mwoyo werudo mandiri. Ndakange ndongoona vasikana vese tongoti sevanhu vakazvarwa nemunhu mumwe chete, ndakange ndongovatora sevanhu vasina mwoyo zvachose, nekuti ndo yaive nguva yekuti ndaitarisira kudiwa, ndaitarisira kuti ndive nemumwe parudivi rwangu anenge achinditiwo ndiripo kukupa zvese handiti. Saka zvinhu zvekuti zvakambondidzikisira kazhinji, zvakatonyenyesa. Kuda ndoda kuuya kwauri iwewe wakatitaurira svondo rakapera kuti iwewo after waziva kuti uri HIV positive wadanana nemusikana wako wakabva washandisa matricks ekuti kuti ndimudisclosero ikwayo zviri kunditi netsei, ndobva washandisa trick yekuenda kuchipatara ukabva wanonyebera kuchema but musikana wako akabva anzwisisa. Sei zvaikunetsa kuti umuudze pachena kungoti muchidanana kuti ungomuti aiwa izvi ndo zvandiri? Zvairema kumuudza kuti ndo zvandiri because unoona kuti unogona kusataura ine way yekuti anonzwisisa iye. Maybe kuda kumuudza unenge uchida kumuudza but in other words unogona kunge uchitya kumuudza ozoti kana ndichinge namuudza ndiri ndega anozozvigamuchira sei. So ndo mamwe maquestions anongoita uchizivhunza. Saka ndakabva ndaona zviri nyore kuti ndikaenda ine setup yeclinic yekuti anobvezotaura naye nemacounselors it will become easy kuti aita se accept status yangu and akaiaccepta zvesure. Well, join us after the break. We'll continue with the discussion. We continue with our discussion today, where this week we are focusing on sexual and reproductive health rights, sexual and reproductive health challenges that adolescents living with HIV face when dating. Ndikuda kudzoka kwauri iwewe ndichinzwa kuti now that wane musikana wako handiti tinoda kunzwa kuti family yake maiudza here, vari kuziva here kuti mukomana wemwana wedu ari HIV positive, iye mwana wavo ari HIV negative? Family yake izvezvizve ari kuzviziva nditete vake, ari kuti ivo vamwe mumhuri make havasi free kuvaudza because vanogona kuzorejecta HIV status yangu then obva vaita kuti
tirambane, but tete vake ndo vari free kwaari stereki, she's more than a friend. So ndo vanokwanisa se kutaura navo these issues ema-relationship. So tete vaka kuti vakazonzwisa kuti I'm HIV positive, so kana iye achingondida no problem with that. Ivo tete vake ndo zvakataura. Charmaine, I want to come back to you. In this relationship with your HIV negative boyfriend, what would you say these are our future plans? Do you talk about your future? Do you even talk about marriage, talk about having kids? How are you planning to go through that whole process? Yeah, we talk about it, like about marriages. Like the first thing that my partner asked when I managed to disclose my status to him is that, what about the children? Do we manage to have children who are negative? Then I managed to tell him, yes, we can have our babies and they'll be negative also. Like I managed to give him information like about PMTCT, prevention from mother to child, and then even like telling him more about it. You know, tichitaura in there, but like, okay, it's okay, we can. Charmaine, vanhu vari kumbaka vari kutodawo zvinzwisisa nokuti havasi vese vane confidence dzekuuya papositive talk vachitaura. Pane mumwe ari kutoti rege tichinyatsonzwa kubva kuna Charmaine kuti tozvifambisa sei. Vanozvifambisa sei? Toda kunyatsonzwa zvamunenge muchitaura izvozvo. Kana uri kuti ndakatomudza kuti tichaita vana vedu vanenge vari negative, munozvifambisa sei ipapo? Alright, like nditi kana munhu wane nhumbu and then unoenda kunotestwa. After watestwa kana waonekwa uri positive for the first time, watestwa ipapo and then oveswa paart. But as for me, I'm already on art. And then like kana ndazone mwana pakuzvara paya nditi ndikazvara, and then mwana pane mapills aanozopiwa anditi ekuti ndinomupa mushonga wandopa kuti ndigomupa so that haakwanisi sei kubatira HIV. Akwanise kuchiwana kubva kwandiri. And then my other procedures ndakamuza tikati tinoenda tauda kuita vana, we can go kuclinic tese anditi, and then todzwa nzira dzekuita sedzekuita vana nadzo through macounselors vanotibatsira ipapo for more information kana tauda kuita vana. Chekutanga ndini ndofanira kunge ndichimwa mushonga wangu zvakanaka everyday ndisingaregedzi kumwa mushonga so that viral load yangu inosuppresswa anditi, and then my CD4 inenge iri high. So that like kana tikaenda kwadoctor CD4 yangu ikatariswa kuti iri high, and then vanoti yes munokwanisa kuenda munorarama without protection and then oproducer inside so that ndinokwanisa sekuita batira pamuviri. But apa pamwe pesa patinenge tichishandisa protection, but kana tada kuita vana tanga ndatariswa my CD4 neviral load kuti zvakamira sei so that iye wacho wana akwanisa sei kubatira utachiwana kubva kwandiri. The point that Charmaine is mainly raising is kuti tikanzi tiri HIV positive or HIV negative hazvichareve kuti taakutofanwa kurambana, tinongorarama upenyu sevamwe vese as long as rwendo rwedu turi kurufamba tichitungamirirwa nana chiremba neruzivo rwavo. Zvese zvatinoita, kurarama kwatinoita kunongofanana nevaya vari HIV negative. Munyandoda kudzoka kwauri iwewe nemusikana wako, imi mose muri HIV positive. Muri dzenyu dzakazvitambira sei? Zvakaita easy here nenyaya yekuti imi mese muri positive? Tingati zvinhu zvekuti zvakakwanisa kutambirika nenyaya yekuti vemumuri vanhu vaitogara vachinetsekanawo nezvazvo kuti saka vana vedu vachazosvika pakadii panyaya dzerudo. Saka patingati zvinhu zvakavafadza patakavasvika tichivaudza kuti aiwa uyu ndo zvaari akangofanana neni, saka sunungukai kutaura anything about adherence tinenge tichireva kuti kumwa mushonga zvakanaka zvisina kukanganisika. Saka zvinhu zvekuti zvakanyatsosvitsa mhuri dzedu panguva yekuti vakave nekutambarara kwakanaka. Ini ndiri kuda kuti ndidzoke futi kwauri because ndiri kukombea story yako neyakuda neyashameni. Kuda nashameni vane vadiwa vavo vari negative. Iwewe wakatiudza svondo rakapera kuti zvakakunetsa kusvika wasetila pane ari HIV positive and muri kudanana chaizvo muchada kuroorana. Would you say kana wakazvitarisa it becomes easier to date, to disclose to somebody who's got the same status with you from your own experience, tisingasatarisi yashameni neyamunya, than uchienda kune ane a different status from yours? Okay, ningati zvinhu zvekuti uchinosangana nemunhu ane same status newe zvinhu zviri easy sterek nekuti hauna dambudziko rauchasangana naro rekudiscloser, nekuti iye munhu wekuti agara ari kukunzwisisa nechekare, saka handioni paine dambudziko.
zvasiyana nekuti wakunotsvaga munhu wekunze wekuti uchambozoda kuti upindane neprocess yekuti uchazoita disclosure. Right, we'll continue with our discussion after the break. Join us after the break. Welcome back to our third and final segment, where on this program we are looking at sexual and reproductive health challenges faced by adolescents living with HIV, with a special focus this week on disclosure in relationships. Kuda ndodzoka kwauri zvakare, takatarisa isusu nyaya ye-HIV, totarisa nyaya ye-disclosure. Isusu we are always talking HIV response kuti we want to normalize HIV. And here we are stressing the point that there is need for disclosure when you are living with HIV in relationships. I'm hypertensive, I never disclose that I'm hypertensive. I'm not even required to disclose. Diabetic, you don't disclose. Cancer, you might not even disclose. Will we get to a point where we'll be able to normalize HIV? Isiye disclosure yangonotemerera pakuti unogona ku as a family mukaronga muri relationship sema-adolescent kuti toda kuudza family zvogona kurema pakuti family inogona kuita se kusa-accepta HIV status ye one of the family member, one of the partner ari HIV positive, then zvozolida pakuti mungogara muri tu muchiziva HIV status yenyu, then from the community zvogona rema zvakare pakuti community isazive status, mungoziva muri tu, then zvakare pakuti tinozosvika here palevel yekuti HIV ingazosvika pakuti haichadiscloswe. Tirikuona kuti semafungiro angu ndirikuona kuti tinofanira kusvika that level, but hunge tichinwa mishonga yedu zvakanaka nekunyatsoita everything maprocedures ese anodiwa panyaya dze-HIV, nekuyuza macondoms, be to HIV positive or HIV negative. Munya ndiri kuda kuuya kwauri. From what I'm hearing, I think even from last week, issue stigma, it means it's still rampant. Ameno tatopfuura 30 years tichingotaura nezve-HIV, and takambosvika pekuti zero stigma in our communities, but as adolescents you are attesting to the fact that stigma ichirimo. Would we say, from your experience, even talking to other adolescents, stigma is still a challenge? Yeah, it's a big challenge. Pakuti ndikanzi ninzi ndadiscloser kune mafamilies anditi idambudziko pakuti vemumhuri havakwanisi kuzvitambira, havakwanisi kunzwisisa, nekuti vari kuda kundirongera upenyu, havasi kuda kutarisa zvandiri kuda inini sedunga munhu. Asi tichitaurirana pakuti dzimwe dzenguva tinokwanisa kuti tiregedze kudiscloser kune vemumhuri, nekuti munhu andiri kutora munhu wangu, anditi ndini ndichagara naye, haasi kuzogara nemubereki wangu asi achagara neni. Saka hatingafaniri kunzi tinzi tiri kufoswa kana tiri kumanikidzwa kuudza vemumhuri kuti mumwe wangu wandinaye akamira sei. Tichitarisa a great example yatakaseterwa kuzvandiri, takave nemuchato watakanga tinawo, watatine two couples dzatinadzo. Musikana anga ari, mumwe anga asiri mukomana, but mukomana akataura akati inini handisi kuzoudza vabereki vangu, vachangozvitambira sezvazviri muroora wavo, hapana zvimwe zvavachaziva zviri kuitika mumba mangu. Saka zvinhu zvekuti isusu zviri kutotigadzirirawo nzira, zviri kutikurira nzira yekufamba nayo, yekuti tichaziva kuti patichafamba hatisi kumanikidzwa kuti tiudze vemumhuri, nekuti vemumhuri dzimwe dzenguva vanoita kunge vane rudo nesu, but varipo kutikanganisira zvinhu zvedu. Saka apa iwe uri kutarisa kuti vechidiki sometimes nyaya yedisclosure haisi yekungomhanyira kupinda mairi. Sekutaura kwamaita, nekuti tichitaurira nechokwadi tichiri vechidiki, hatisati tave nepfungwa dzekuroora, handiti tichiripo kuti timbofara. Saka disclosure dzimwe dzenguva tinenge tichimhanyirira kumberi, tiri kudya muriwo usiri wedu. Ngatidyei muriwo wedu watinenge tapakurirwa isusu sevechidiki. Ngatimbotambai nenzira iripo, handiti ngatitambe bhora sezvariri.
ndoripira muri kutamba manje muri vechidiki? Kana tichitaura kuti sevechidiki hatisati tave nepfungwa dzekuti tinganzi tinoroora. Rudo rwedu ruchiri rudo rwekuti tichiri kumbosangana muzvikwenzi dzimwe dzenguva. Saka kuti tinzi tamhanyirira disclosure tinenge tichitozvinyepera dzimwe dzenguva, uye tinenge tichida kunowesena macases anenge asipo dzimwe dzenguva. Charmaine, tichiedza kuita wrap up program yedu as a country, toadressa sei machallenges ekuti maadolescents vanofesa kunyanya takatasana nenyaya yedisclosure iyi. Iwe as an adolescent, how do you feel this is the best way we can address machallenges as anofeswa nevana vechidiki? Alright, I think the best way that we can address these challenges and it is kuti normally to the vanhu at first ngavatokwanise kuti accept the way yatiri. That's the first thing, because if you manage to accept zvimwe zvese zvinokwanisa kuendeka, but if and also give them the information yekuti vanyatsonzwisisawo zvinhu zvinoitika handiti in my relationships or even my lives edu handitika, so that they can really understand. Because like yes, we might give them information, but vamwe vanenge vasinganyatsotonzwisisa it all, and then vamwe vanongozviitirawo for the purpose yekungoti vachiri vanhu vekuti havanyatsonzwisisa handitika. So we have to give them information about HIV kunyanya handitika. HIV chimborichi inowanikwa sei handiti, because vamwe vanongofunga kuti through tikadya same plate we can also get HIV, and then ndozvimwe zvinhu zvinozokanganisa marelationships edu even like in life, kuti munhu akwanisa to understand. Giving an example like yandakambosangana yandakamboonawo through kuti mapartners awirana handitika, and then mukomana vati it's better kuti ndiudzowo amai, so that like sezvo uri positive handitika, mumwe musi nongonongofuma uchirwara and like no one will look after you pamwe ndenge ndisipo, but ndikakwanisa kuvaudza vanokwanisa kunzwisisa handi, so that vanoziva pekutangira ava vawirana, and then pakuzoudzowo vemhuri it was chakazoita like it was danger kuti like kutozvisikira moto musiso uyo anenge achiti like ndoda kuti wakwanisa kuwanawo help, but zvanga zvakutozomubackfire kuti like the way anga yakutreatwa mukadzi wake it was bad, kuti anga wakapotoka ke ega kekuti aite se abikire chinzi iwo chine mwana wako, but for my sign ndikoti se ndikwanisa kumitira anything, but iwo nemwana wako zvionerei mega, up to uzona kuti musikana yakatozopedzera pakutotiza pa that imba yekuza kuti zvinhu hazvisi kutoendeka, because like munenge mawera muchiti it's better kuti vaziyewo handiti, so that like mangwana uzive zvinoitika mangwana ndogonopfuma ndiri kurwara but ndichido support. So like I think kuti vanhu ngavawane information inokwanisa kuaccepta kungoti ngavambozvitaura kuti kwadai ndanga ndiri kuitwa izvozvo, how do I feel, and it maybe that's the way yandingangozviita izvozvo. Could your parting shot to Zimbabwe when you are looking at the issue of disclosure in relationships, particularly amongst adolescents? The issue of disclosure kuma adolescent, it is a issue kuti atifanire kumhanyirira, because disclosure is a process number one. Then mnafanira disclosure at a stage yekuti akufila free kuti ase kudisclosure, but kune those who are sexually active, it's a mandate kuti mnafanira tase kudisclosure, because tati zero stigma, zero HIV new infections. So kana achinga disclosure ndozvinozoita kuti HIV tase isarambe ichi-infecta vamwe vanhu, and so to those who are sexually active gava disclosure, but to everyone being HIV positive or HIV negative, you must use condoms and stay free. Well, we heard it from the three adolescents. What is important from the point that Kuda was raising, whenever you feel you're going to indulge in a sexual encounter, it's important that you do use protection. Disclosure or no disclosure, it's important that you protect yourselves the moment that you are going to indulge in sex, because now we are talking about ending AIDS by 2030, and we can only do that when we have zero new HIV infections. Until next week, goodbye.